In this picture, first picture 4 week baby, another 8 week, 12, 16, 20, and 28. This is the course, umbilical cord of the baby. In the first trimester is the trimester from 0 to 14 weeks. In the first 3 months of the pregnancy, a critical time in the baby's life. It is a period of the rapid growth and development. By the end of the first trimester, all of the baby's organs will be formed and functioning. In the 10 or first 10 days, the fertilized ovum attached to the lining of the uterus, the placenta began to form. placenta mean المشيمة تبدأ بالتكون. In 4 weeks, the beginning of the embryo's eyes, ears, nose, spine, digestive tract, and nervous system are present. The tube for the future heart starts beating. In 12 weeks, tooth buds are present. Fingernail and toenail are forming. External genital tract for male or female are forming. The fetus can now move in the amniotic fluid. Amniotic fluid هو السائل الأمنيوسي, but the mother cannot feel it. Health care provider may be able to hear baby's heartbeat with the electronic listening device or the nurse. This is in the 12th week of the gestation. In the second trimester, the next 3 months of the baby's life, the brain develops a lot. Most of the brain's development begin now and continue for 2 or more years after baby's birth. During the second trimester until about 24 weeks, the fetus cannot live outside baby because its lung, heart, and blood system have not developed enough. In 60 weeks, the baby face look more human, يبدي واضح وجهه أكثر. The head has hair, the ear stand out, and baby can hear the voice. يستطيع أن يسمع أصوات أمه وأبوه والأصوات المحيطين به. The mother not feel the movement until 18 to 20 weeks, especially if this is the first pregnancy. In 20 weeks, eyebrow and eyelash appear. Fine downy hair, lanugo with downy hair appear all over the baby's body and may be present at birth. Baby's skin is thin, shiny, and covered with the creamy protective coating called vernix. Meconium, it's appeared from the intestine. Meconium معناته هو first baby's stool، أول stool للبيبي نسميه إحنا meconium. In 26 weeks, the baby's outline may be felt through the abdomen, the eye open now. This is the second 3 months from the pregnancy.
In the third trimester, the last 3 months of the pregnancy, the baby continue to develop and beginning to prepare for birth process. In this trimester, 28 week, the baby's body is still but the skin is less wrinkled and red. The baby can now store iron, calcium, and other nutrition. The baby can hear and respond to sounds. شنو نقصد إنه response to sounds؟ يعني إذا يسمع صوت عالي أو صاخب جدا راح يبدي يتأثر بهذا الصوت وممكن الأم تحس بحركته، خصوصا إذا كان ببيئة هادئة وفجأة يسمع صوت صاخب جدا راح تحس الأم بحركة داخل رحمها فيبدي يتحرك، وهذا اللي نحن نسميه response to sounds. In the 40 week, head hair is usually present and the labia majora and of the female babies are developed. The baby is now full term. The skin continue to get drier and will have creak, and the amount of the vernus continue to decrease. This is the third trimester of the pregnancy. We must now conception defined as the union of the single egg and sperm marks the beginning of the pregnancy. In the end of this process, its formation, the baby or newborn after 40 or 42 weeks of the pregnancy. This picture for third trimester in 28 weeks to birth. Cell divisions. انقسام الخلية حبيت أتطرق إليكم لأن جدا مهم نتعرف على ما معنى انقسام الخلية وكيف تتكون هذه الخلية الصغيرة إلى انقسامات معينة وبعد ذلك يتكون الجنين ويصير طفل. Cell divisions. Cells are reproduced by the different methods, mitosis and meiosis. In mitosis, body cell replicate to yield to cell with the same genetic makeup as the parent cell. First, the cell make a copy of DNA and then its division. Each daughter cell receives one copy of the genetic material. Mitotic division facilitates growth and development or cell replacement. Meiosis, the process by which germ cells divide and decrease their chromosomal number by half. Produce gamete, egg, and sperm. Gamete with 23 chromosomes. Each homologous pair of chromosomes contains one chromatid received from the mother and one from the father. Oogenesis is the process of age ovum formation began during fetal life in the female and fetal life for the outside the mother's uterus. Oocyte cells that undergo the first meiotic divisions.
بشكل عام انقسام الخلية هو أن الخلية تقوم بتعويض الخلايا التالفة، مثل الحالة اللي يصير عندنا بالتئام الجروح مثلا، اللي يساهم أنه الخلية تنمو أو تساعد على نمو أجسامنا، وبالتالي لأن هذه الزيادة بالخلايا تساعد على نمو وتطور خلايا الجسم. ويمكن أن نعتبر هذه الطريقة هي إحدى طرق التكاثر للكائنات وحيدة الخلية، مثل ما تتذكرون الأميبيا اللي لها دور مهم الخلية بها. دورة الحياة مالت الخلية هي عبارة عن أطوار، وهاي الأطوار تكون متتابعة من خلال يعني النمو والانقسام، وهذه الأطوار يجب أن تكون متتالية اللي تمر بها الخلية حتى تستعد للانقسام. وعادة ما الخلية تتألف من طورين، الطور البيني والطور اللي تنقسم به الخلية إلى خليتين. الطور البيني اللي هي تستغرق به الخلية كل وقتها تقريبا، معظم وقتها، وتكون دائما حقيقية النواة، والمدة التي تستغرقها الخلية تختلف أيضا من خلية إلى أخرى. فمثلا عندنا خلايا الجلد أو العظام تغير نفسها باستمرار، ما تحتاج مدة طويلة، بينما أكو خلايا بجسمنا أصلا ما تعيد دورة حياتها ولا تنقسم، وتبقى دائما في الطور البيني، مثل ايش؟ مثل خلايا كريات الدم الحمراء، وكذلك الخلايا العصبية وخلايا العضلات. أما الخلايا اللي تتكاثر فيجب أن تنسخ المادة الوراثية الموجودة بالنواة من خلال الفيرست فيس اللي هو الطور البيني، قبل أن تدخل بالسكند فيس اللي هو طور الانقسام حتى تقوم بوظائفها. وبعد ذلك أيضا يبدأ طور الانقسام حتى يتوزع السيتوبلازم حتى يكون خليتين جديدتين. مصطلح الميتوسيس. الميتوسيس معناته باللغة العربية الانقسام المتساوي. الانقسام المتساوي الهدف منه أنه تبقى عدد الكروموسومات كما هو، تبقى كما هي. المادة الوراثية تلتف حول تراكيب احنا نسميها الهستونات، ويسمى الكروماتين، من تتضاعف أكثر فأكثر يشكل لنا الكروموسوم المزدوج. هناك حقائق يجب أن تعرفوها. هاي الحقائق أنه انقسام الخلية يعتمد على نوع الكائن الحي، والكائن الحي من نفس النوع أيضا، ويعتمد أيضا على نوع الخلية. دورة الحياة الخلية هي 24 ساعة، تتقسم إلى أطوار. الطور الأول G1، طور S، طور G2، كل طور إلى ساعاته. الطور البيني يستغرق بالعادة هو 18 إلى 23 ساعة، والباقي موزع على باقي الأطوار. بينما الميوسيس هو نفسه يستغرق حوالي ساعة واحدة، لذلك أغلب الانقسامات تكون دائما في الطور البيني. ومثل ما تعرفون احنا كل أجسام من الخلايا الجسدية بالإنسان هي 46 كروموسوم، 23 منها احنا نسميه زوج من الكروموسومات. زين، الميتوسيس لماذا يحدث؟ الانقسام المتساوي. يحدث الميتوسيس من أجل النمو، ومن أجل تعويض الخلايا الكبيرة بالعمر احنا نسميها الخلايا الهرمة، وكذلك تعويض الخلايا التالفة مثل ما قلنا في حالة الجروح. وأيضا بأربعة أطوار: البروفيس والميتافيس والأنافيس والتيلوفيس. بالطور التمهيدي اللي هو الفيس الأول تتضاعف المادة الوراثية حتى تكون الخلية، وبعد ما تتكون الكروموسومات وتنصف إلى نصفين فيصير عندنا كروماتيد احنا نسميها كروماتيدات الشقيقة، وترتبط مع بعضها بتراكيب يسموا السنترومير. هاي ترتبط هاي الكروماتيدات بهاي التراكيب.
في هذا الطور تختفي النواة وتبدأ السنترول المركزات وتتجه نحو أقطاب الخلية، وبعد ذلك يخرج منها خيوط أنابيب دقيقة. هذه الخيوط ترتبط مع الكروماتيدات الشقية وتبقى متوجهة نحو الأقطاب إلى أن تنعزل عنها وتضمحل، وبعد ذلك بالطور الانفصالي يتم سحب الكروماتيدات وتنفصل عن بعضها حتى تلتقي في نقطة السنترومير. بالطور النهائي تتباعد هاي الكروماتيدات عن بعضها حتى تصل إلى أقطاب الخلية. انقسام السيتوبلازم، كل هذا اللي أنا تكلمت عنه الآن لحد الآن هو مسار الانقسام لم يحدث لحد الآن. بالسيتوبلازم تبدأ الخلية بالتخصر شيئا فشيئا مثل ما تلاحظون بالصورة، حيث يحدث الانقسام السيتوبلازم يليه انقسام تام للخلية وينتج عن ذلك خليتين متطابقتين للخلية الأساسية. مثل ما تلاحظون هذه الخلية الأساسية وهاي الانقسامات اللي مرت بها الخلية وهاي الخليتين المتطابقتين للخلية الأصلية. الميوسيس الانقسام الثاني أو احنا نسميه الاختزالي المايوزي. هنا كذا الانقسام اللي تكلمت عنه كان الهدف من عنده هو يعني بقاء نفس عدد الكروموسومات، بينما الميوسيس هو تقليل عدد الكروموسومات من 2N إلى 1N. وهنا السؤال نقول مثلا ما الفرق بين الخلية الجسدية والخلية الجنسية؟ الخلية الجسدية تحتوي على عدد كامل من الكروموسومات، بينما الخلية الجنسية تحتوي على نصف العدد. عندما تتحد هذه الخلية الجنسية مع خلية جنسية أخرى يعني السبيرم والأوفيوم راح تكون كروموسومات كاملة. الهدف هو تقليل عدد الكروموسومات من العدد الزوجي إلى العدد الفردي، هذا معناته الانقسام الاختزالي. ليش احنا بنقلل هاي الكروموسومات؟ ليش يحدث هذا الانقسام؟ حتى ياخذ الجنين صفة مقابلة من الأم وصفة مقابلة من الأب. الكروموسومات هما نسختان من الكروماتيدات متماسكة مع بعضها بالسنترومير. الكروماتيد هو حلزون الدي ان اي متكاتف حول الهستونات. الأمشاج اللي هو الجاميت تحتوي على 1N، يعني يكون شنو هذه؟ خلية جنسية نصف عدد الكروموسومات وتكون أحادية، احنا نسميها أحادية الكروموسومات. الهدف من هذا الانقسام هو التكاثر، وأيضا يمر بأطوار الطور البيني والطور المنصف والطور السيتوبلازمي. بالنهاية تبدأ عملية التصالب والتبادل لجزء من الكروموسومات مع الكروموسومات الأخرى حتى نسمي كل العملية اللي احنا نمر بها هذه بالعبور الوراثي. وأيضا تختفي النواة وتتجه المركزات نحو الأقطاب وتخرج أيضا هاي الخيوط المغزلية أو الشعرية وترتبط مع الكروماتيدات الغير الشقيقة في منطقة السنترومير. هذا بشكل مختصر على انقسام الخلايا والمراحل اللي تمر بها الخلية. كان يجب أن تفهمون هذه الانقسامات بشكل مختصر حتى نقدر نفهم شنو معنى هذه الصورة. هنا السبرم والأوفيوم 23 chromosome with the 46 zygote. Sperm fertilized ovum makes zygote. This section of the picture taken from oogenesis and spermatogenesis after cell divisions. Ovum. This picture, ovum.
Meiosis occur in the female, the ovarian follicles, and produce an egg or ovum. Each month, one ovum matures with the host of the surrounding supportive cell. At ovulation, the ovum is released from ruptured ovarian follicle. High estrogen level increase in the motility of the uterus tube, so they still are able to capture the ovum and propel into the tube toward the uterine cavity. Ova are considered fertile for about 24 hours after ovulation. If the ova is not fertilized by sperm, the ovum degenerates and is resorbed. Sperm ejaculation during sexual intercourse normally propel, propel about teaspoon of semen, continuing as many as 200 to 500 million sperm into the vagina. The sperm remain viable within the woman's reproductive system for an average 2 to 3 days. Capacitation is a physiological change that removes the protective coating from the head of the sperm. Fertilization. When the sperm successfully penetrates the membrane surrounding the ovum, the both sperm and ovum are enclosed with the membrane. Enclosed with the membrane. And the membrane becomes impenetrable to other sperm. This process is termed to the zona reaction. The second meiotic division of the secondary oocyte is the completed, and the unique of the ovum becomes the female bronchiole. The head of the sperm enlarged to become the male bronchioles and the cell degeneration. This is cell of the sperm become degeneration when the sperm fertilized sorry with the egg يعني so ovum fertilized 22x with the 22y male and female. When the cavity becomes recognizable, the old structure of the developing embryo is known the blastocyst. Blastocyst. After implantation, the endomaterial is termed the decidua. Decidua is after the implantation and the portion directly under the blastocyst. There are the chorionic villus tap into the material blood vessels is the decidua bacillus. The portion governing the blastocyst is the decidua capsulae, and the portion lining the rest of the uterus is the decidua vera. Embryo and the fetus. Pregnancy lasts approximately 9 calendar months, 40 weeks, and it is the take last menstrual period to expected date of delivery. Intrauterine development is divided into the three stages: ovum and pre-embryonic or embryonic and fetus. The stage of the ovum lasts from conception until day 40. This period covers cellular replication, blastocyst formation, initial development of the embryonic membrane,
and establishment of the primary germ layer. The conception occurs approximately 2 weeks or after the first day of the last menstrual period. Thus, post-conception age of the fetus is 2 weeks less for the total 266 days or 38 weeks. Post-conception age is used in the discussion of the fetal development. Amniotic fluid. Amniotic fluid means the fluid of the cushion's baby. Fluid is present formation of the fetus. نتكلم بشكل عام عن السائل الأمنيوسي. ما هو دور السائل في تكوين الجنين؟ طبعا هذا هو سائل غذائي يوفر الحماية للجنين، وهذا السائل يوجد داخل كيس الأمنيوني في الرحم. بعد أسبوع من ما تلقح الخلايا ينمو هذا الكيس ويبدأ بالامتلاء بالسائل. يحتوي هذا السائل على البروتينات، كربوهيدرات، دهون، حتى أكو دهون فوسفاتية، شوارد وإلى آخره، وهاي كلها تساعد في نمو الجنين. ويستمر إنتاج هذا السائل حتى الأسبوع 14 من الحمل. خلال الأسابيع 8 إلى 11 أسبوع يبدأ الجنين في ابتلاع السائل اللي أصلا موجود في اليورين مالت الجنين. هذا السائل شو وقت يخرج؟ يخرج عندما يتمزق الغشاء الأمنيوتيك ساك المحيط بالجنين حتى يسهل عملية الولادة. لذلك خلال فترة الحمل هذا السائل يستنشق من قبل الجنين حتى يكون موجود بالرئة مالته، وأهميته هو يمنع الالتصاقات ويسهل حركة الجنين ويعزز العضلات وحماية الجنين من فقدان الحرارة. كذلك ممكن من هذا السائل نقدر أن نكتشف الجوانب الصحية للجنين عندما نأخذ عينة من هذا السائل هو في رحم الأم، وخصوصا إذا كانت هناك أمراض وراثية. بالمحاضرة صفحة 14 أنا بتكلم عن الأمنيوتيك فلويد بشكل مختصر. Umbilical cord. Umbilical cord, the cord rapidly increases in length. At term, the cord is 2 cm in diameter and range from 30 to 90 cm long with the average 55 cm. الحبل السري اللي احنا شفناه بالصورة، إذا نرجع على الصورة هذا الحبل الأمبليكال كورد. الحبل السري هو الرابط الذي يربط بين الأم وجنينها. فكرة إنه التفاف الحبل حول عنق الطفل ما نخشاها، يعني احنا مو كل ما نشوف بالسونار إنه الحبل السري ملتف على عنق الطفل يعني خلاص راح يخنقه، مو هيك الفكرة. احنا نخشى إنه ينضغط على هذا الحبل فيقل الأكسجين أو قد لا يصل إلى الطفل. يحتوي الحبل السري على وريد ينقل الدم الغني بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى الطفل، وعلى شرايين التخلص من هذه الفضلات والدم الخالي من الأكسجين. عند الولادة يقطعون هذا الحبل، وعادة ما يتسبب بألم. ليش؟ ما الحبل السري عندما يقطع ما بي أي ألم؟ لأنه خالي من الأعصاب. فبالتالي هو تتركز أهميته هو بانتقال المواد من الطفل وإليه عبر الأم.
والدم الموجود داخل الحبل السري يحتوي على خلايا جذعية، ويمكن أيضا نستخدمها في علاج الطفل إذا ما أصيب بأمراض خطيرة. بلاسينتا، مثل ما تلاحظون بالصورة، بلاسينتا هي المشيمة. Placenta, what is the placenta? Placenta is a structure began from the implantation during the third week after conception. The trophoblast cell of the chorionic villi continue to divide to the jejua bacillus. The placenta function as mean metabolic exchange. Exchange is minimal at the time because the two cell layers of the villus membrane are too thick. Permeability increases as the cytotrophic done and disappears. The structure of the placenta is completing by the 12th week. Placenta is continue to grow whether until 20 weeks of the gestation. One function of the placenta is endocrine gland and to produce hormones necessary. It means HCG hormone, human gonadotropin hormone. This hormone is the basis of the pregnancy test. الوظيفة الأساسية، أول وظيفة للبلاسنتا هو أن تفرز الهرمونات، وأول هرمون ينفرز هو HCG هرمون. هذا الهرمون هو اللي نستطيع أن نحدد من خلاله أنه المرأة حامل أو لا. The protein hormones produced by placenta is human gonadotropin hormone, and this hormone increases in the resistance to facilitate glucose transport across the placental membrane. The metabolic function of the placenta are respiration, nutrition, excretion, and storage oxygen diffusion from the maternal blood across the placental membrane into the fetal blood, and carbohydrate diffusion into the opposite direction. This way, placenta function as lung for the fetus. So, طبعا بعض الأمراض قد تكون الكرونيك ديزيز أو غيرها تتأثر في تكوين البلاسنتا وممكن تسبب مشاكل during pregnancy and after pregnancy. During pregnancy, maybe this is a problem related to placenta that affect on the fetus. إذا بقت أجزاء من البلاسنتا بالرحم بعد الولادة راح يسبب لنا postpartum hemorrhage، هو النزف بعد الولادة، وهذا النزف ما يتوقف وممكن أن يسبب لنا hysterectomy استئصال للرحم، أو ممكن أن يسبب لنا مشاكل تؤدي إلى وفاة الأم. لذلك يجب أن تكون هناك بعد ولادة بلاسنتا خطوة جدا مهمة هي how to assess the placenta after delivery. The end of the lecture feedback. Mitosis is a process by which body cells replicate for growth and development and cell replacement of the organism. Meiosis is the process by which the gametes are formed for the reproductive of the organism. Human gestation lasts approximately 280 days after the last menstrual period or 266 days after conception. Fertilization occurs in the uterine tube within 24 hours of the ovulation. The zygote undergoes mitotic divisions, creating a 60 cells morula. Implantation began 6 days after fertilization.
The organ system are external features development during the embryonic period, that is the third to the eighth week of after fertilization. Refinement Refinement of the structure and functions occur during the fetal period, and the fetus becomes capable to extrauterine survival. During critical period, the human development and the embryo and fetus are vulnerable to environmental teratogens. This question must be answered now. Is the little knowledge is a dangerous thing? You must now to answer. Thank you very much for listening.